We will start the pray first for תיקוני הזוהר. ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאהבתנו וקדשנו ושתך תורתה, אשתך אביה, שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש, דעת הלוחד וכסודות תורתך, הקדושה מענו מחיינו, מאשר עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך, כן יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאהבתנו, כונן את לבבנו לרתך ולאהבתך, תקשיב אוזניך לברנו אלו ותפתח לנו לבבנו הערל בסודות תורתך ולאום פנינו, וזה נחת רוח פלקת כיסא כבודיך, כרך ניחוח, תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו שזאת, ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית, דבריך האלה בעולם, זכותם, זכות אבותם, זכות תורתם, תמותם וקדושתם, מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה, וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל. גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונעל יהי רצון ופי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Shalom Aleichem, we're starting the Tikkunei Zohar. We continue from where we stopped last time. I'm in verse Nun Gimel in Tikkun 19, דפוס ישן, דף ל"ט עמוד ב'. ואלה הנקודות והטעמים. This is the vowel and the טעמים והאותיות and the letter. שבכל פרצופי אביה, which is with all the system, with all the partsofim, with all the phases of אביה, of אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עושה אותם הוא סתום וגנוז, היינו בינה. And he make them as is concealed and hidden, which is בינה דאריכנפין. בינה within the system of אריכנפין, אריכנפין we related to כתר. שהיא כיסא העליון התמיר, which is the upper throne, the upper chair, which is תמיר, which is elevated, כי בינה דאריכנפין, because בינה of אריכנפין, היא כיסא לחוכמה דאריכנפין, is a chair, is a throne for wisdom, for חוכמה of אריכנפין. וכשזעיר אנפין עולה למקום האבא ואמא, when זעיר אנפין is going up to be with his father and mother, which means חוכמה and בינה of אריכנפין, אלא הנה נאמר עליו, אתה השם לעולם תשב. Then we say, you are Hashem, you are God, forever you're going to sit there, as we're about to explain it right now. Tell us, the Admor, Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein. פירוש, explanation. טעמים, נקודות ואותיות. טעמים, the music note of reading the Torah. נקודות, the vowel within or below or above the Hebrew letter. ואותיות, and letters. This is 4 level. Now, of course, you're asking, why you call it 4 level? Again, it's not written here, but to my opinion, when you say letter, you also mean tagin. Tagin is the part above the letter that look like antenna. So that's included within the 2 because it's part of the letter in a way, the Torah. Abba v'ima ilain, father and mother, the upper father and mother, which is gar de bina. We're talking about gar de bina. Remember, we're talking about bina right now, but bina of arichanpin. So, Abba ve'ima ilain, they are gar de bina. They are gimel rishonot de bina. They are the keter chokhmah of bina of bina. Me'em ha'ta'amim. The ta'amim come from there. The music note for reading the Torah come from there. Israel sabavudvuna, shu sod zat the bina. We know that bina split to 2. You have gimel rishonot and yasut. Israel sabavudvuna. This is the zayin tachtonot the bina, the lower 7 of bina. Me'em anekudot. That's where nekudot come from. So we learn that the upper part of bina is basically the ta'amim, and the lower part of bina is the nekudot. וזעיר אנפין ומלכות הוא סוד אותיות. And זעיר אנפין and Malkhut is the letter. Remember, we talk about Hebrew letters with an antenna above that they call tagin. That's זעיר אנפין and Malkhut. ועיקר אותיות הוא זעיר אנפין. But the main idea of the letter is זעיר אנפין. ומלכות יורשת את האותיות. במלכות
basically inherited those letters מזעיר אנפין, from זעיר אנפין. ולכן גם מלכות היא בסוד האותיות. For that reason, מלכות זה סוד האותיות. So, here Ravanan explains something new. It doesn't include the tagim. It includes only the letter, and it's telling us that Malkhut היא יורשת, inherited the letters from זעיר אנפין, because זעיר אנפין is actually the Hebrew letters. So, you can take it both ways. You can say tagin, or you can say otiyot, or you can say just otiyot that go to זעיר אנפין and also Malkhut. Depends how we look at it. ולפיכך, עצם האותיות, the essence of the Hebrew letter, הוא סוד זעיר אנפין ומלכות. is the secret of זעיר אנפין and מלכות together. שהם זת, חגת, נהים, which are the lower 7 ספירות, כל חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. והם חסרי גר, they are without the גימל ראשונות. וכשמשיגים הנקודות, שהוא סוד האורות ישראל סבור תבונה, when we are grasping the vowels of every Hebrew letters, called נקודות, which is the light of יסוד, meaning ישראל סבור תבונה, יש להם גר דנשמה. Then you can achieve גימל ראשונות דנשמה. Every time we say ruach or neshama or nefesh, we talk about from the light point of view, as Ravash like explained many times. So here that more of Brandman is telling us, again, when we are grasping, meaning when we have a way to address it, when we're dressing whatever is existence called asaga, all right, and nekudot, which are the light of Yasut, as we explained before, that means we have gar de neshama. We have the gimel rishonot of neshama. שמשיגים הטעמים של סוד האורות, דאבא ואמא אלוהים, יש להם גר דחיה. So we need to understand it. Why, when we are grasping or reaching or revealing the nekudot, which are the light of Yasut, we are basically, remember, don't forget what Yasut is, Yisrael Sabot Vuna, meaning the lower part of Binah. So re-grasping that lower part of Binah, okay, that bring the Gimel Rishonot of Neshama. That's what draw the Gimel Rishonot of Neshama. But when you grasp the Ta'amim, remember what the Ta'amim was, remember? The Ta'amim is Gar de Binah. When you grasp the Ta'amim, this is the light of Abba V'Ima, then we achieving the Gar de Chaya. Because, remember, the Binah is split to two, Gimel Rishonot, כתוכמה בינה ובינה, אין זין תחתונות. וכל אלו המדרגות נעשו על ידי יציאת הבינה, דארי חנפין, לחוץ מראש חנפין. And all those levels could be created by Binah coming out of Arich Anpin and coming out from the head of Arich Anpin. בסוד הכתוב, סומה רומניכם ורומי ברא אלה. From the verse that say, look, or who created those? That's a code. It's only a code. כי המילה ברא, the word ברא meaning created, פירושה, ברא, לבר, ממדרגת אצילות. לבר meaning to go out, exit. To go out from אצילות. So we are talking about the system of אצילות. Within Atzilut, we have the Arich, which is Keter. Then we have the Binah that come out of the Arich. And then Binah is divided to Gimel Rishonot and Yasut. שמתוך שבינה יצא לבר במדרגת ראש אריך אנפין, because the Binah left the head of אריך אנפין, נעשתה משום זה לבחינת בריאה. That's why it's becoming בריאה, the universe of creation. בערך הראש דאריך אנפין. Within the head of Arich Anpin. Don't forget, we're not talking about regular Bria as we know it. All this system we're talking about in Atzilut. Al ken היא בראה בהכרח את זעיר אנפין. For that reason, Bria,
which come from the word bar, meaning to go out, and that's why she came out of Arich Anpin. Also bar'a, which means to create, זכר ונוקבה. שזהר אנפין נעשה מבחינת יצירה, זהר אנפין become יצירה, the world of formation, כי יוצא מבחינת בריאה, נקרא יצירה, whatever come out of the world of creation, called formation, או יצירה, ומלכות נעשה לבחינת עשייה, מלכות becoming עשייה, which means the world of action, because whatever come out of יצירה, whatever come out of the world of formation, become the world of action. אמנם אין להשוות אותם לבריאה יצירה ממש. You cannot compare them to ביאה, meaning בריאה יצירה עשייה of the general level, which is way below. ממש שמאחורי הפרסה האצילות, which is below the פרסה, the horseshoe of אצילות, כי אלו בינה וזון עומדים למעלה מפרסה. This system that we're talking about is above that horseshoe, דהיינו בעולם אצילות עצמו, because it's all happening within the universe, the world of emanation. אלא הכוונה היא בערך הראש דאריך אנפין בלבד. We are only talking about אצילות, but we're talking about only the head of אריך אנפין. ובינה זו נחלקת so we're talking about אצילות is the system, the head of אריך, which is the head of Keter, and within the head of Keter, you have a lot of systems, so there is also בינה. And that bina is split to two. There's many subdivision. I'm sorry if it's confusing you. אלא הכוונה היא בערך הראש להאריך אנפין לבד. ובינה זו נחלקת לבית בחינות, גר לבחינת עצמו, וזת בפני עצמו. So we have two systems, ג' ראשונות אלון, and זין תחתונות אלון. גר נתקלו לבחינת אבא ואמא, אלה יש טעמים, וג' ראשונות are been fixed for the טעמים, okay? ואבא ואמא, המלבישים לאריך אנפין, and they are the one that become the clothing to אריך אנפין, מפה עד החזה, from the mouth till the chest. We know that everything is a level, it's not just the mouth till the chest, it's a code. It's a code, you know? Because we have פה, we have חזה, we have טבור. mouth, chest, and belly button. מפה עד החזה. וזין תחתון עד בינה, שמבחינת ההתקללות זון בבינה, הם שורשי זון הנמצאים בבינה, תקלו מבחינת יסות, ונקודות מלבישים להאריך אנפין מן החזה עד הטבור. So we have few things. We have the head of Bina within Arich, within Atzilut, within the head of Arich and Atzilut. This is fixing between the mouth till the chest. Zat, the Bina, which is the lower 7 sfirot of Bina within that system, they are including the zone. And they are becoming the shorashim, become the roots of zon that exist within Bina. They fix to the Yasud, Israel Sabot Vuna, which is the lower 7 sfirot of Bina, and they are also fixing the Nekudot, meaning the vow. And they become the dress for Arich Anpin, from the Chazeh at the Tabur, from the chest till the Tabur. And their children, what we call Zon, הם נתקלו בסוד אותיות, they are the letter, ומלבישים להאריך אנפין לטבור ולמטה. And they are the letter, and they become the levushim, the clothing from Arich Anpin, from the belly button, all the way down until the end of Olam Atzilut. וזה אמרו, and that's what they say, ולין ניקודין בטעמה, ואתבן מביא דאור סתים וגניז. היינו הבינה שיצא מהראש דאריך אנפין, so בינה that came out from דאריך אנפין, this is all can be explained at the beginning of the Zohar, דף י"ג, ממנה נתקלו ולעשות כל המדרגות הנ"ל באצילות, כשזרע אנפין עולה לאבא ואמא אילין, בסיגר דחיה, לנאמר אתה השם לעולם תשב. So when זרע אנפין is going up to אבא and אמא, and is achieving the gar dechaya, meaning the upper part of Binah. For that reason, we say, God, you will sit on your throne forever. שואל, מי המדרגה הנקראת אתה? Who is this אתה? Because we say, אתה השם לעולם תשב. You, God, will forever will sit. Who is the you?
משיב ההוא שנאמר בו השם אלוקי אתה ארוממך. Is the word that you are my God and I will praise you. הוא מפרש מה פירושו של ארוממך. What does that mean to praise? ואותו שנאמר בו רום ידהו נשא. משום למדנו בספר הבהיר, למי נושאים כפיים? To who we raise the hand, לרום השמיים, for heaven. רום ידהו נשא. שואל מי הוא רום שמיים? משיב י' ק' ו' ק' מה? What is the code name for raising your hand? Is י' ק' ו' ק' מה, the 45, אדם, שהוא חוכמה, כוח מה? Which is חוכמה, which is wisdom, light of wisdom, if you wish. What's the connection? Because when you say the word חוכמה, it divides to two forces, כוח, power, strength, of מה? Of 45, which is י' ק' ו' ק' מה. פירוש. Let's going into Kabbalah now. זהר אנפין נקרא שמיים, זהר אנפין הוא call it heaven. ומשורשו אין לו רק ו' קצוות חגת נאי. לפעמים זהר אנפין you only have חסד גבוהות, תפארת נצח עוד יסוד. which is called ו' קצוות. שמתלבש בהם האורות נפש רוח. And you can only get the light, נפש ורוח. רוח בחגת ונפש בנאי. רוח is going to חסד גבוהות תפארת, and נפש going to נאי, to נצח עוד יסוד. כשמשכו אליו מוחין דגדלות, and is receiving the light of greatness, נתעלו החגת ונסו לחב"ד, then it's go one level up, then it's growing up, זה חגת become חב"ד, ונסו כלים למוחין דגר, and that's become the vessel for the light that called גר. ואור הרוח ירד לכלים דנאי, then the light of רוח, going down to נאי, ונסו הנאי לכלים דחגת, and נאי also גדלות, and they go up to חגת, ויותם אתם משכן לאור הרוח, so they are now becoming the vessel for the רוח. ונבראו לו כלים חדשים מביאה. And now we start to develop new vessels that come from בריאה יצירה עשייה. ונתחברו לפרצופו לבחינת נאי, ואור הנפש ומתלבש בנאי. And now this system become an all new system, ונתחברו לפרצופו, and that system is connected to his face, to his system, לבחינת נאי, to the level of נאי, נצח עוד יסוד, ואור הנפש מתלבש בנאי. Now אור הנפש going to this new Na'i that was coming from below, from Bria Yitzira Asiya. Because the Na'i, that original, that from Atzilut, Zeir Anpin of Atzilut, that Na'i went up and became Chagat, the Chagat became Chabad. So things changed, so now from below it's have to go up. וחסד וגבורה דזעיר אנפין הוא סוד ידיים. כשהם נעשים לחוכמה בינה דאור החיה, so חסד and גבורה of זעיר אנפין are the hands, right and left. When they become חוכמה and בינה, the אור החיה, that light that called חיה, דהיינו, בעת שבשיג המוחין דאבא ואמא עילאין. What does that mean? That become אור החיה. We already explained it. Right, remember, אור החיה, אור הרוח, אור הנשמה. We talking about now, remember, גר דבינה, and זד דבינה, of אריך אנפין within האצילות. דהיינו, בעת שבשיג המוחין דאבא ואמא עילאין, אז הידיים שלו הם בסוד צוי ידיכם קודש. Then we say, raise your hand with the holiness, שגימל פרקים שבדיד ימין הם חב"ד החוכמה, because 3 פרקים, 3 part of the arm, you have the hand, you have the till the elbow, and from the elbow till the shoulders, is חב"ד דבינה, וקיבורת המחובר לכתף הוא סוד דעת. And the קיבורת, I would say, that muscle that connect to the shoulders is חוכמה, וזה סוד רום ידו הוא נשא, וכן רום השמיים, שהוא סוד 10 האצבעות, which is the 10 finger, which are חוכמה, בחוכמה ביד ימין, חוכמה is in the right hand, וחוכמה דבינה ביד השמאלית. And חוכמה in בינה, חוכמה of בינה, sorry, is the left hand. וזה אומר, וזה אנפין, I'm sorry, סוד ההוויה דאלפין, we always know זה אנפין, זה הוויה דאלפין, which is 45, which is אדם, וחסד נעשה לחוכמה, and חסד become חוכמה, הוא כוח שלו. So, the חסד become חוכמה. Why? Because חסד is מה? מה is 45, and חוכמה is כוח of 45. או מה שלא חושבים גם תפארת שנעשה לדעת, אין מסלול פרס המשפטים מאוד קרה. So you don't know why it doesn't become
also a Tiferet is supposed to become Dad. So why you only mention Churban Binah? Say it's explained in different places. ועליו נאמר, continue נון ה', ועליו נאמר, כוח מעשיו יגיד לעמו, for that it say, the strength of his action he tell his people, וזהו כוח פרקים מן הידיים, and this is the power. What is mean power? כוח mean power, strength. In your hand you have 14 פרקים, 14 joint. 14 plus 14, 28. 28 mean כוח. מן הידיים של המלך העליון שהוא זעיר אנפין, שהם כוזו, היינו יודעת בפרקים של היד השמאלית. We know there is a way, when you look at the mezuzah, to write the name of God, Hashem Elokeinu Hashem. So if you take the Yud Kevavke, and you add the next letter over, the letter before is always mercy, the next letter over is always Gvurot. So if you talk about more Gvurot, you have to write it Kav Vav Zayin Vav. That's how you write Yud Kevavke, because that's the next letter, and Elokeinu will become Bet Ben Vav Chav Samech Zayin. היינו יודעת פרקים של היד השמאלית, that has to do with יד שמאל, the left hand, שהם כינויים של הייחוד העליון שהוא הוויה, אלוקינו הוויה, שהם יודעת פרקים, is also 14, של היד הימנית, right יד ימינית, שהם יד פרקים של יד ימינית, I have to say right hand, okay, now it's clear, okay. When you write השם, שם כינויים של הייחוד העליון, שהוא הוויה, so when you write it, Kavav, what we call Chuzos, Kuzo, this has to do with left hand. When you write the regular one, like Hashem Elokeinu Hashem Echad, right? That's a Yad, Yudalet Prakim Shel Yad Yaminit, the right hand. So like this, when Zon, like Zachar v'Nekeva Olim u'Machim ben Yamin v'Smol Binah, when the right and left going and make a connection between right and left, through that, you bring 3 types of light that called Chabad, Chokhmah Binah Vadat. Besot Lat Nafkim Nechad, like we studied 1,000 times, 3 come of 1. Ze'er Anpin Zochel et זה גם כן לחב"ד. So Ze'er Anpin is married also Chabad. Besot Tlat Bechad Kaima, Tlat Nafki Bechad, Tlat Bechad Kaima. 3 come from 1, and 3 exist within the 1. כל שיעור ראש התחתון קוראים לעיר בעליון, everything that the below caused that the upper, זוכה בו גם התחתון. Then the lower also married. כן, נשמות הצדיקים, the same thing with the soul of righteous. בדי המעשיהם הטובים, through the good action of righteous people, they are elevated, and the union, they create a union, between זעיר אנפין לנוקבה, between זעיר אנפין לנוקבה, שגם הם נחשבים לימין ושמאל. Because they are also considered right and left. וגורמים מוחין בזון, and they are causing light to go to זכר ונקבה, ולכן כוח מעשיו יגיד לעמו. That's what it means, the strength of his action he tell his people, and again, don't translate it only into English, כוח mean 28, don't forget, שגם הצדיקים זוכים להראות והמוחים שקבלו לזון. So the righteous people who are causing this all light, they also merit it. Whatever you cause the upper, you receive in the lower. משום שניצל כוח על זה בישראל, and because that strength disappeared from the Israelite after the destruction of the temple, that's why it's written on them, they went with no power among the people who are chasing them. Thank you.